Hello students, today we start with the beginning of question answers of the chapter Night Train to Deoli by Ruskin Bond. આજના સેશનમાં આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. પહેલાં આપણે દર વખતની જેમ ઇન્ટ્રોડક્શન લખી લઈએ. In the night train at Deoli by Ruskin Bond, we have the theme of innocence, memories, connection, love, letting go, desire, acceptance, and fear. Taken from his collected short stories collection. The story is narrated in the first person by an unnamed man, and after reading the story, the reader realizes that Bond may be exploring the theme of letting go. એટલે આમાં એમ છે, in the night train at Deoli by Ruskin Bond, we have the theme of innocence, memories, connection, love, letting go, desire, acceptance, and fear. Taken from his collected short stories collection, the story is narrated in the first person by an unnamed man, and after reading the story, the reader realizes that Bond may be exploring the theme of letting go. આમાં એમ કહેવા માંગે છે કે નાઇટ ટ્રેન એટ ડિયોલી જે સ્ટોરી છે જે રસ્કિન બોન્ડે લખી છે એમાં આપણને આટલી બધી જાતની થીમ જોવા મળે છે, જેમ કે ઇનોસન્સ છે, મેમરીઝ, કનેક્શન, લવ, લેટિંગ ગો, ડિઝાયર, એક્સેપ્ટન્સ અને ફિયર. આ બધી થીમ આપણને એક સાથે જોવા મળે છે. આ એનું એક કલેક્ટેડ શોર્ટ સ્ટોરીઝ નામનું એક કલેક્શન હતું, એમાંથી લેવામાં આવી છે. અને આ સ્ટોરીને ફર્સ્ટ પર્સનમાં લખ્યું છે. મેનનું, માણસનું કોઈ નામ નથી આપેલું હતું, એટલે અનનેમ્ડ મેન છે. અને રીડરને આ સ્ટોરી વાંચ્યા પછી ખબર પડે છે કે બોન્ડ જે છે એ લેટિંગ ગો જે થીમ છે, કે જતું કરો, જવા દો, બધું આપણને નથી મળી શકે, એવી લેટિંગ ગોની જે થીમ છે એની ઉપર વધારે ફોકસ કરે છે. આ તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન છે જે તમે દરેક આન્સર માટે યુઝ કરી શકો છો. નાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Write a note on the ambience
of Deoli station. દિયોલી સ્ટેશન વિશે વાત કરવાની છે આપણે. કેવું દેખાતું હતું? Deoli is a small station about 30 miles away from Dehra, situated on the Terai region of India. When the train would reach Deoli at about 5 in the morning, the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps. The jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of dawn. Deoli had only one platform and it consisted of a tea stall, a stall of a fruit vendor, and a few stray dogs. There was also an office of the station master and a small waiting room. હવે આમાં શું કહે છે? Deoli is a small station about 30 miles away from Dehra, situated on the Terai region of India. When the train would reach Deoli at about 5 in the morning, the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps. The jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of dawn. Deoli had only one platform and it consisted of a tea stall, a stall of a fruit vendor, and a few stray dogs. There was also an office of the station master and a small waiting room. આમાં શું કહે છે? દિયોલી એક નાનું સ્ટેશન છે
જે દેહરાથી 30 માઇલ્સ અવે છે અને ટેરાઈ રિજિયનમાં આવેલું છે. When the train would reach Deoli at about 5 in the morning, the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps. ટ્રેન જ્યારે દિયોલી પહોંચે છે સવારે 5 વાગે ત્યારે સ્ટેશનમાં બહુ લાઇટ નથી હોતી, થોડાક ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ્સ અને ઓઇલ લેમ્પ્સ જ ચાલુ હોય છે. The jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of dawn. રેલવે ટ્રેક્સની બીજી બાજુ જે જંગલ હોય છે એ જે સવાર થવાની જે થોડી ઘણી કિરણો આવતી હોય છે એનાથી એ લાઇટથી જંગલ આગળનું દેખાય છે. Deoli had only one platform and it consisted of a tea stall, a stall of a fruit vendor and a few stray dogs. દિયોલીમાં એક જ પ્લેટફોર્મ હતું જેમાં એક ટી સ્ટોલ, એક ફ્રૂટ વેન્ડરનું સ્ટોલ અને બીજા ઘણા કૂતરા હતા. There was also an office of station master and a small waiting room. એક સ્ટેશન માસ્ટરની ઓફિસ હતી અને એક નાનું શું વેઇટિંગ રૂમ હતું. એટલે દિયોલી એક એવું નાનકડું સ્ટેશન છે જે દેહરાથી 30 માઇલ્સ દૂર છે અને ઇન્ડિયાના ટેરાઈ રિજિયનમાં સ્થિત છે. જ્યારે સવારે 5 વાગે ટ્રેન દિયોલી પહોંચે છે ત્યારે સ્ટેશનમાં બહુ લાઇટ નથી હોતી, થોડાક ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ્સ અને ઓઇલ લેમ્પ્સ જલેલા હોય છે અને સવાર થવા માટેની જે થોડી ઘણી કિરણ આવતી હોય, સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય એનાથી રેલવે ટ્રેક્સની બીજી બાજુ જે જંગલ છે એ દેખાય છે. દિયોલીમાં એક જ પ્લેટફોર્મ છે જેમાં એક ટી સ્ટોલ હતું, એક ફ્રૂટ વેન્ડરનું સ્ટોલ હતું અને થોડા ઘણા કૂતરા હતા. એમાં એક સ્ટેશન માસ્ટર માટેની ઓફિસ અને એક નાનકડો સો વેઇટિંગ રૂમ પણ હતો. નાઉ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. Write a note on the narrator's first meeting with the girl or how did the girl appear to the narrator the first time he saw her. આ બે ક્વેશ્ચન માટે એક જ આન્સર ચાલશે. નરેટર જ્યારે પહેલી વખત છોકરીને મળે છે એના વિશે શોર્ટ નોટ લખો, યા પછી છોકરી નરેટરને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળી ત્યારે તેને કેવી લાગી હતી એના વિશે લખો, એના અપિયરન્સ વિશે લખો. In a cold morning, the narrator of the story the night train at Deoli first met the girl selling baskets on the lonely platform of Deoli. She had a shawl thrown across her shoulder. Her feet were bare and her clothes were old
and were silently describing her poverty. She was a young girl who had a graceful poise. She had a pale skin set off by shiny black hair and dark troubled eyes. The girl offers to sell baskets to him. He initially refuses to buy, and later, when she insists, happens to buy one with a little hesitation, daring not to touch her fingers. Both of them just look at each other for quite some time, just as it strikes a chord of affection between them. He longs to see her searching and eloquent eyes again on his return journey. The meeting helps to break the monotony of his journey and brings in a sense of attachment and responsibility towards the girl.